My name is Charlene Chisho. I work for an organization called Hutano Foods, which is a private company, private sector, part of the ZRBF program in Mutoka and Mudzi. Hutano Foods is a company that works with indigenous ingredients from Zimbabwe. We use locally sourced ingredients specifically from Mutoka and Mudzi and other districts in Zimbabwe. Our main focus is making snacks and breakfast cereals that are ready to eat using these ingredients. The ZRBF project assisted us to source these ingredients such as zumbani, hacha or mubola plum kernels, marula nut kernels, resurrection bush tea, rosella tea as well, and many other different ingredients such as sorghum as well from these two districts. They assisted us greatly because one of the partners called Bio-Innovation Zimbabwe from this project first carried out a resource mapping exercise. So this assisted us to know what quantities are available in these two districts so that they can be harvested in a sustainable manner. Sustainability is very important to us at Hutano Foods. So Bio-Innovation Zimbabwe really assisted us in this resource mapping exercise. Tinoita contract farming tiri kwabonda makara cluster ward 8. Tinorima rosella, tichitengesera Hutano Foods. Vanotenga $3 per kg. Tinorima manyani, totengesa modzi dzacho. Dzinotengwa nekaza natural oils, vachitenga $1 per kg. Pabonda makara cluster tiri varimi 44. Vanoita zvokurima rosella nekukohwa zvemusango nekurima manyani. Asi tine vamwe vakatikomberedzawo. Tine kwako vanoita zvokurima futi rosella nemanyani. Toita kwanyamakosi vanorima futi rosella nemanyani vachitengesera makambani evakasa neutano. Nemari yatakatengesa zvekukohwa zvemusango tine mukando wedu watinoita segroup. Segroup taiti tikakanda mari dzedu dzemukando, mumwe nemwe aitenga zvaanenge achinzwa kuda pamwoyo pake. For example, inini ndakatotenga mbudzi, ndakatanga kutenga mbudzi 3 asiko zvino dzaa 9. Pamari yatinotengesa tinotobata mari inogona kusvika kana $3,000 pagore, $3,000. Nhasi tine about 100 kgs dziri apo. Tinogona kutowana $300 nhasi. Another thing that helped us with the BRACT project was the trainings that were carried out. One of the partners carried out some trainings, trained farmers on how to harvest the ingredients that we use so that they are dried properly, stored properly in an organic matter, which is very important to us as well. Zvatinoita kana tichienda kuharvesta nhengeni, tinobva kumba kwedu takatakura chigubhu chemvura nesaga redu takabata mumaoko. Tasvika pamuti togeza maoko edu. Kana tageza tochitanga kutemha nhengeni dzedu tichiisa musaga. Kana tatakura tapedza kuharvesta toenda kumba, tinosvika tinodziita, tinobvisa makanda, todzisuka kuti dzichene, todzinanikira pamvuri. Kana tadzinanikira pamvuri 3 days 4 days dzinenge dzaoma toisa musagi, toisa mustorage yedu iyo takagadzirirwa newe-BRACT. We also realized that the people that suffer the most in these areas are women and children. They're the most vulnerable, as often women are the ones that need to look after their children. They need to find money to pay for school fees. So if we could find an alternate, a way where these communities can get some money to support their families, it would, it helps the community as well. Ndakatanga kurima manyani ndane gore rechifuwo. Manyani aya pandakatanga kuzvinzwa ndaizvishora zvakanyanya ndichiti hazvina kana basa izvi. Asi nekuzodzidziswa neveBRACT ndakawa neruzivo rwokurima manyani. Gore rekutanga ndakangoita 20 kgs. Asi zvakazondipa shungu kuti mari yacho ndinongoiwana kamwe chete, handina transport, mari yetransport handichawista kuenda kurefu kunotengesa. Pari zvino
ndakabatsirikana zvakanyanya nekuti vana vangu vaitodzingwa kuchikoro ndichitoshaya chekudya pamba nevana ndichitambudzika, asi ndakawana ruzivo maererano nekudzidziswa newe-BRACT. Inini makore anoteera aya ndinotarisira kuti ndinenge ndati chinhu chiri pamberi, ndinenge ndakutorima kutodarika zvazviri, nekuti ndiri kuona kuti ndiri kuramba ndichienda mberi, handisi kudzoka kumashure. The communities have a lot of natural resources that are available to them, which they never thought could be a source of income for them. They never thought that they could survive. Hutano Foods has got so many success stories with farmers who have given testimonies of how they're able to send their children to school, how they're able to contribute some money to buying food, especially in times of drought. Saka tinoona kuti gore rese tinenge tine chekuita. Panenge tine zvekukohwa rozela nemanyani echikohwa. Kana zvapera izvozvo kunouya tsomo toita kuita zvetsomo. Zvikapera izvozvo toita kuita zvemutsvairo yemugomo. Nokuti mutsvairo yemugomo inoda kunokohwiwa kutanga muna September zvichienda kumberi kusvika panosotanga mvura kunaya nokuti inokohwiwa yakaoma. Saka gore rese tinenge tichingokohwa hatishai zvokuita. Program ye-BRACT isati yauya, vanhu taingoona miti sezvinhu zvisina basa, michero yaingosiiwa ichingodyiwa ichingoorera mumasango tisingatozivi kuti imari. Saka kuuya kwakazoita program ichitidzidzisa tinokwanisa kuwana mari mumiti iyoyo, yakatibatsira zvakanyanya. Nokuti takutokwanisa kutochengetedza masango, vanhu vachangopise miti, nokuti takuziva kuti muti uyoyo kana ukapisiwa handina kungwa ndozokwanisa kuona mari. Inini chezvangu semunhu anoita zvokukohwa zvemusango ndatova ziso rekutochengetedza nharaunda. Ndiri munhu futi akadzidza kuti miti yedu tinofanira kuidyara irambe ichivandudzika. Ende tichikohwa musango imomo takadzidziswa kuti tinofanira kukohwa tichiringa ziso ramangwana. Hatifani kuparadza masango, tofanira kukohwa tichisiyira zvemusango zvinodya imomo, tichisiyirawo vanhu generation ichazovako mangwana. Saka zvakatibatsira zvakanyanya. So the reason for our company is we noticed that in urban areas there's a gap. There's a gap for snacks and breakfast cereals that are affordable, that utilize indigenous ingredients and are healthy as well as delicious. So we found that gap and we decided to try and come up with a product range that is affordable and that also supports communities. Hi, my name's Peter and I'm the founder of Petalili Organic, a Zimbabwean herbal tea company that is growing and blending and serving beautiful herbal teas across the whole of Zimbabwe. We sell up to 2,000 boxes of tea a month from the resurrection bush, hibiscus, ginger, sometimes zumbani, which we source from Bio-Innovation Zimbabwe. And they supply us with the raw material. So I've have a long-standing relationship with Biz, and they've really encouraged me to adopt using local herbs grown by communities, and that's been a really lovely partnership in developing our Zumbani hibiscus baobab ginger blend. And the rosella we get from Biz is just, it's beautiful, it's fresh, and it's really nice to be working with an organization that takes care of their farmers. And you know you're paying a fair price and that the farmers are getting a fair price. Biz play a really important role in bringing lesser known indigenous plants into the mainstream market that's been dominated by more exotic and Western concepts of food and eating. And Biz are bringing a more indigenous and sometimes what's been hidden in plant knowledge, they're bringing it to light. And I think I'm really excited for the relationship to develop and we find more plants that have a healing and a health benefits, and we bring that into the market and popularize it. Kana tichitengesa zvinhu zvedu makambanisi awo yakaita seutano kana kasa, tinotodurura zvinhu zvedu pamaplastic atinenge tinawo, tonyatsosarudza zvinhu zvedu kumeka sure kuti hapana chinenge chakashata chatinotengesa. Saka quality yedu makambanisi asati amboita dambudziko nesu.
So the ZRBF-BRACT project, I mean, through one of their implementing partners, it's really assisted us on, especially on aggregation. Aggregation, when you're working with communities, smallholder farmers, is one of the toughest things that private sector faces. It's a very big challenge. The implementing partner really assisted us to create clusters. Within these clusters, you have lead farmers and you also have lead collectors. These lead collectors or lead farmers usually collect information or data on what quantities are available within their cluster before we even go. So we're able to know what volumes are ready for us to go and purchase. Inisa cluster leader. Patinotengesa paya ndechinyora marecords ndione kuti munhu atengesa zvakawanda sei. Toda kuzoona kuti pakupera kwegore munhu anenge ambokwanisa kuwana mari anenge azoitei nemari iyoyo. Mari iyoyo iri kumupa pundutso here. Kuma storage kwedu kunenge kwakagara zvinhu kune marecords okuti munhu achiisa zvinhu zvake mustoreroom imomo anenge achinyora kuti zvinhu zvake zvaaisa zvakawanda sei nedate rake zvobva zvaweiwa. Saka munhu haambozofungidzira kuti ndabirwa nokuti anenge aisa zvinhu zvake achiziva uwandu hwazvo. So communities in these areas have given Hutano Foods a lot of testimonies on how their lives have changed with alternative sources of income. They never thought in a million years that their natural resources, crops and ingredients that grow naturally in these areas, even during drought, even during when rainfall is low or erratic, even when their main cash crops do not do well, they still have an alternative source of income. Coupled with other interventions that ZRBF-BRACT has been implementing with fodder production, climate smart agriculture, all those coupled in, communities in these two districts have become more resilient. They're able to focus on crops that do much better in their environments. They're able to also then have an access to a market, for crops that they never thought had a market for, in areas that they were unable to reach. And so we are very happy and really grateful to the ZRBF project for granting us access to these communities, for assisting us in training these communities, for assisting us in research and product development, for just really helping us to be able to overcome most of our challenges that we were facing. Ndakamira gurupu redu rebonda makara cluster dakutenda zvakanyanya program iyi. Kunyanya isu sevanhukadzi yakatisimudzira zvakanyanya. Iko zvino tatova vanhu vasiyanawo nevamwe vanhu munharaunda kubudikidza nekuti takuita mikando yedu, takubhadharira vana vechikoro, mumba hamuchashaikwe chikafu, hatichamirire mari inouya nenzira imwe chete. Baba vachiuya neyawo mari, ini ndakukwanisa kuuya neyangu. Ndakutokwanisa kutotenga midziyo yangu, ndakukwanisa kuita zvinhu zvinonzi zvangu. Saka program ndoda kuitenda zvakanyanya.